That's the best way I can explain. When you're looking to hire somebody, find somebody that you can trust, that if they say something, it makes sense and you can agree upon it. So it has to make sense the same way digital marketing is not rocket science like people make it. Oneke etake complicate kore, but it doesn't have to be. This is Lamia from CSM Academy, and আজকে আমাদের সাথে আছে ইভান ভাইয়া, and আজকেও আমাদের অনেক question আছে আপনার কাছে, and we hope you being the expert, you're going to give the best answer. Okay, I'll try. Yeah. So we have Sharier in our SU team who wants to ask you a question. We always talk about small businesses আমাদের meetings এ সবখানে, but how would you like to define a small business? Small business বলতে আমরা exactly কি বুঝি বা কি বলি? So small business যদি এক একজনের definition এক এক রকম। আমরা সবাই মনে করি যে আমাদের business is small for most part. I mean, the way I define small business for আমাদের যে কাজ করি আমাদের জন্য, right? যে if you go on the streets of Bangladesh and no matter where you are, Dhaka, Chattogram, Joshore, if you ask the person, ওরা কি এই ব্র্যান্ড সম্পর্কে জানে নাকি? For example, Igloo ice cream অথবা RFL, প্রাণ, সবাই কিন্তু জানে। That is the definition of not a small business. So which is, if everybody knows you, chances are you're not a small business. Now, the way we define small business is judi business for mostly regional businesses, local businesses. At a restaurant, at a retail store, অথবা একটা সার্ভিস কোম্পানি যারা একটা জিওগ্রাফিক লোকেশনে সার্ভিস দেয়। ঢাকাতে সার্ভিস দেয়, কিন্তু এই বিজনেসটার নাম যদি আমি কুমিল্লাতে যাই বলি, ওরা অথবা জানবে না। So ওইটাই হচ্ছে, to me, that's a small business. You're not big enough. When everybody knows you, you're a big business. That's the best way to answer that. Another way to answer that is যে একটা বিজনেসের রেভিনিউ কত, মানে আর্নিংস কত, কোটি কোটি টাকা, হাজার কোটি টাকা। That could be defined, various different organizations are going to define it differently, but for us, since we're in marketing, is your brand known or not? Right. That's why I would say if it's not a big well-known brand, it's a small business, and if it's a brand that everybody knows, it's not a small business. So we have another question, যেটা হচ্ছে related, এটা হচ্ছে যে আমার যদি একটা স্মল বিজনেস থাকে বা ইন জেনারেল যে স্মল বিজনেসেস গুলো আছে আমাদের দেশে, তারা মেজর কি অবস্টাকল ফেস করে? Well, major key obstacles face করে, there's could be a lot of different things, right? I mean, to in terms of promoting them or marketing it. Okay, fair enough. So then I would say the number one, well, starts with what does the business want? The business wants more customers. Right. Ultimately, that's the objective. Right. So আমরা যখন বলতেছি যে obstacles-টা কোথায় for promoting, I think you have to define it as আমার একটা finite resource আছে, আমার এখানে 1 লাখ টাকা আছে, আমি মার্কেটিং করব, 5 লাখ 10 লাখ টাকা আছে, আমি মার্কেটিং খরচ করব। The question should be, where do I spend my money which is going to yield in the most return on my investment, which is where am I going to get the most customers? So the way I see it is, যেটা আমি বাংলাদেশে দেখতেছি, বেশিরভাগ কোম্পানি এখন কি করে ফেসবুক বুস্টিং করতেছে, which is good. I mean, Facebook is obviously well known. WhatsApp marketing করতেছি, Instagram marketing করতেছি. To me, what I would focus on in what's going to yield in most customers, Facebook is boosting করলে যে কাস্টমার আসবে এটা কোনো গ্যারান্টি নেই। Right. So the way I see it is, there's two types of marketing. One is interruptive marketing or disruptive, and the other one is intent-based marketing, which is interruptive or disruptive is I'm on Facebook and looking at my friends' pictures or my family photos, or I'm following a sports team, or I'm watching Amir Khan, Salman Khan movie, right? And then an ad shows up, a boosted ad on the right side, but I'm not ready
at that moment in time to make a purchase. কারণ আমি busy watching photos of my family. Right. What are the chances that I need to eat that food that's being advertised? What are the chances that I need to buy the ceramic tile that they're advertising for? Right. If I'm looking for ceramic tile, that's the disruptive part. Okay, I mean, I'm watching something, I'm doing something, somebody's disturbing me with the ad. True. The intent-based marketing which is search engine marketing. আমি খুঁজতেছি, I'm looking for something. So what I would do is I would go to Google and search for ceramic tiles near me, or a ceramic tile store in Gulshan, in Mirpur. তখন হবে কি? At that moment in time, I'm looking to purchase. So if I click on that ad, অথবা যদি rank করি first page, if I click on that listing, go to their website, the likelihood of me buying, because I'm looking for it at that moment, is significantly higher than I am watching a movie and all of a sudden an ad shows up. Okay, যদিও হয়তো আমার ceramic tile লাগবে, but the reality is I'm going to think about it. I'm going to wait for it tomorrow morning. I'm not ready at that moment to buy something. Right. So that's why if you have a significant small amount of money to advertise, to market, I would say put it on Google Ads, put it on search engine when somebody's looking for it. Now, আমি বলবো যদি ফেসবুকেও যদি এরকম একটা ফিচার থাকতো যে কেউ যদি সিরামিক টাইল লাগে, I don't know করে নাকি, বাট ওরা যদি ফেসবুকে সার্চ করে, তখন যদি বুস্টেড পোস্ট আসে, আচ্ছা ঠিক আছে খুঁজতেছি, এখন আমার অ্যাড আসছে, now it makes sense. কিন্তু আমি যদি নাই খুঁজি, আমাকে যদি অ্যাড দেখাও, I'm not sure if I'm so excited to buy that at that moment. Does that make sense? So তুমি যখন অবস্টাকেলের কথা বলতেছো, I see that being a recurring theme. বেশিরভাগ কোম্পানি অনেকে দেখা যায় ফেল করতেছে, আমার বিজনেস গ্রো করতেছে না, আমার কিন্তু হাজার হাজার লাইক বাড়তেছে, আমি কিন্তু একটা পোস্ট করতেছি, পোস্ট করে সেরা দেখো আমার কত পোস্ট আসছে, কিন্তু আমার বিজনেস কোথায়? So we need to focus on marketing on things that's going to yield in more money if you have a limited budget. Now, if you're a company that have unlimited funds, do Facebook boosting all that you whatever that suits. Whatever makes you happy. Right. Okay. So আমি যদি একটু সামারাইজ করতে চাই, let's say I have a cleaning service company. Okay. আমি হচ্ছে আমার কোম্পানি থেকে মানুষকে ডিফারেন্ট সার্ভিস দিচ্ছে ক্লিনিং এর। তো এখন আমি যদি আমার কোম্পানিকে প্রমোট করতে চাই বা মার্কেটিং করতে চাই, তো আমার ফার্স্ট অপশন হবে search engine optimization, because that's gonna help me to get more customer, because মানুষের লাইকলিহুড বেশি খোঁজার ওই সময়। কিন্তু আমি যদি এখন চিন্তা করি যে আই নিড ফেম, বা আমি চাচ্ছি আমার ব্র্যান্ড নেমটাকে মানুষ জানুক বা রেকগনাইজ করুক, সেটার জন্য আই থিংক সোশ্যাল মিডিয়া ইজ গোইং টু বি আ বেটার অপশন। both obviously, কারণ হ্যাঁ ফেসবুকে যেহেতু আমি I don't care who you are, আমার অডিয়েন্স হইতে হবে এমন করো না। রাইট। যদিও ফেসবুকের মধ্যে কিন্তু টার্গেটিং করা যায়, আমি টার্গেট করতে চাচ্ছি মেল, ফিমেল, এজ গ্রুপ, this and that, আমি টার্গেট করতেছি এই রিজনের মধ্যে, right? But what you're doing is you're saying blanketly anybody within this area, within this criteria, like me. Right. So, but again, me going back to Google coined a term called zero moment of truth, ZMOT, which is when I'm looking for something, can you show up at that time? Right? When I'm ready to buy, that's what I'm trying to go after. I'm not saying যে ফেসবুকে পুশ করো। So you're right, যদি মুভি প্রমোশন হয়, সবাইকেই আমি দেখাতে চাই, জানাতে চাই। যদি একটা স্পোর্টস টিম হয়, অথবা just use an example, RFL brand অথবা prawn brand, RFL কি বিক্রি করে? বদ্দা বিক্রি করে অথবা বালতি বিক্রি করে, right? So I could care less about বদ্দা বালতি at that time, but I want my RFL to be known by every single person in the nation. Right. I would do Facebook all day. I would do TV advertising, radio advertising. Kintu, what you're talking about is if you have a limited budget, then what would you do? Right? So you summarize it well. If it's brand building, Facebook and everything else. If it's direct consumer generation, I need customers right now, I would focus on search marketing. So thank you so much. But it related active question.
it's not really a question, it's more like আমরা জানতে চাই, since you have been in this field for a long time, তো আপনার এক্সপেরিয়েন্সে লাইক এমন কি বিজনেসেস দেখেছেন যে they don't know how to promote themselves online আর যদি থেকেও থাকে লাইক আপনার like what are the stories like your experience with working there? What I would say is, yes, I have. Most of the clients that I get সেজন্য আমি বিজনেসে আসি, they don't know what online marketing is. ওরা যদি জানতো ওরা নিজেই পেয়ে ফেলতো, right? What I would tell you is যে in most cases business owners are at the mercy of geeks like me. What that means is আমি যেটা বলবো সেটাই চলবে। আমি যেহেতু মার্কেটার, আমি এক্সপার্ট, আমি যদি বলি ভাই আপনি এত টাকা ফেসবুকে দেন, ওরা বলবে ঠিক আছে আমি ফেসবুকে ডাললাম তোমার কথা মতো। রিজলভ হবে না কি না হবে এটা ডিফারেন্ট স্টোরি, কারণ কি যারা মার্কেট করতেছে ওরা কিন্তু বুঝাই দিচ্ছে আপনার এতগুলা লাইকস আসছে, এতগুলা ভিজিটর্স আসছে, কিন্তু বিজনেস বাড়ছে না কিনা বাড়ছে এটা কিন্তু অনলি বিজনেস ওনারাই জানে। এবং ওরা দেখতেছে আমার তো লাইক তো অনেক বাড়তেছে, আমাকে অনেকেই পছন্দ করছে, কিন্তু বলতে পারতেছে না কারণ they have no idea. I don't know what I don't know. আমি যেটা জানি না সেটা আমি কিভাবে ভ্যালিডেট করব? So the biggest thing that I see my clients face when they come to me is they don't have the same knowledge as I have. So I can take them to town, I can just say whatever I want, বুঝাইতে পারি, ওরা বুঝবে না কি না বুঝবে ওরা হা করে যাবে, যেহেতু they don't have the same level of experience, right? So what I would say is, most of the times as marketers, it's our responsibility to speak on behalf of the client in the sense that যে hey তোমার দরকার হচ্ছে লিডস, আমাদের বুঝতে হবে ক্লায়েন্টের নিডটা কোথায়। এন্ড আমার মনে হয় কি যে বেশিরভাগ বিজনেস ওনাররাই যখন একটা মার্কেটের কাছে যায় ওরা বলে যে ওরা দে অ্যাক্ট লাইক দে নো, কিন্তু ওরা বলে যে আমাকে র‍্যাঙ্ক করে দাও অথবা আমাকে বুস্ট করে দাও, কিন্তু কেন করবো সেটা জিজ্ঞেস করে না। The ultimate objective is আমাকে আরো কাস্টমার এনে দাও, এটা বললেই পারে। হ্যাঁ আমার কাছে 10,000 টাকা অথবা বাংলাদেশে 10,000 টাকা কতটুকু হয়, আমাকে 10 লাখ টাকায় আমি তোমাকে বাজেট দিলাম, তার বিনিময়ে আমাকে কয়টা কাস্টমার দেবো এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে না। জিজ্ঞেস করে কি আমাকে 10 লাখ টাকা বাজেট আছে, তুমি আমাকে ফেসবুক পোস্ট করে দাও। বিকজ মেবি এই আইডিয়াটাই সব জায়গায় এখন চলতেছে। হ্যাঁ সবাই এটাই এক্সপ্লেইন করতেছে। মাই থিং ইজ আমাদের যে আমেরিকাতে যে ক্লায়েন্ট গুলো আছে ওরা কিন্তু অলরেডি অনেকগুলা ক্লায়েন্টের কাছে কাজ করে আসছে, কাজ করার পরেই আমাদের কাছে আসছে। কারণ কি যদি আমাদেরকে প্রথমে অ্যাপ্রোচ করতো, ওদের যে স্ট্রাগল গুলো ছিল এটা ওরা এত অ্যাপ্রিশিয়েট করতো না, কারণ কোনো প্রিভিয়াস স্ট্রাগল হয় নাই। আমাদের আমেরিকাতে হয় কি যে মোস্ট কোম্পানিজ ওরা করে কি প্রতি 6 মাস পরে পরে 1 বছর পরে পরে এক এজেন্সি থেকে আরেক এজেন্সিতে যায়। কেন যায়? কারণ কি দিস এজেন্সি ডিডন্ট ডু আ গুড জব ফর মি, সো অবভিয়াসলি আই ওয়ান্ট মোর বিজনেস, সো আরেকজনের কাছে যায়। So my thing is যারা আমার কাছে আসে আমি বলি যে what do you want? I want customers. Well then just say that. আমি কোথায় র‍্যাঙ্ক করি, আমি যদি ফার্স্ট পেজে না র‍্যাঙ্ক করি, আমি যদি 10টা কাস্টমার এনে দেই ভার্সেস আমি ফার্স্ট পেজে র‍্যাঙ্ক করতেছি আমি 2টা কাস্টমার আনতেছি। What do you want? যখন বিজনেস ওনারকে জিজ্ঞেস করি তখন কিন্তু ওরা ঠিকই বলে যে I want more customers. কিন্তু ওরা করবে কি গুগলে যা সার্চ করবে দেখবে যে আমাদের সাইট র‍্যাঙ্ক করতেছে না, তখন মার্কেটিং কোম্পানিকে যা বলবে যে hey I'm not ranking. তোমার কাস্টমার বাড়ছে? হ্যাঁ বাড়ছে, leave me alone. কিন্তু that's where business owners think কথা আছে না যে অল্প বিদ্যায় ভয়ঙ্করী or something of that nature, যে ওরা একটু জানে একটু বুঝে এটা নিয়ে ওরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে মার্কেটারদেরকে, and I think that's where the challenge is as a whole in the community. যে and marketers-রাও আছে অনেকে আমি যেটা শিখে আসছি, হ্যাঁ আমি ফেসবুক জানি তো সুতরাং আমি শুধু ফেসবুক নিয়ে কথা বলবো, Facebook is the best. আমি SEO জানি, আমি SEO is the best. So that's where I think most companies fail to ask the right question, and most marketers fail to answer, and they give their own solution, and they can justify that solution. Kintu I'm not sure if that's the right solution for the company. So business ownerদেরও একটু অ্যাওয়ারনেস বাড়ানো দরকার, I think, like আপনার কথা শোনার পরে, like আমরা মার্কেটারদের কাছে যাচ্ছি to promote ourselves, and
আমাদের কাস্টমার বাড়ানোর জন্য যাচ্ছি, বাট আমাদেরও আগে একটু বুঝতে হবে যে what are the pros and cons, আমাদের এক্স্যাক্টলি কি দরকার, কোন অ্যাসপেক্টের উপর আমরা কাজ করতে চাচ্ছি, and then we should go to the marketers to help us. Yeah, I think if I give an advice to small businesses, what type of company are you gonna select for your company to be marketed with? Right. If I have to give it this advice, I would say find somebody that's trusted and credible. Look at their client base. ওদের ক্লায়েন্টসরা ওদের সাথে অনেকদিন ধরে আসে নাকি, that's a good indication. If they have a client that's there for a long time, that means that company trusts them. Otherwise, the candidate, right? And look for the in this space, in the digital marketing space, the brand is not a specific company, is the user, is the person. কারণ হয় কি আমার ক্লায়েন্টরা আমাকে হায়ার করে, আমার তোমাকে হায়ার করে না। So সুতরাং if I make you the face of the customer as an account manager, your knowledge is not my knowledge. So what we have to do is find company that has processes in place, not reliant on individuals' equity. So individual কতটুকু জানে সেটা যদি রিলাই করি, তাহলে হয় কি যে এই এমপ্লয়িটা যদি কোথাও চলে যায়, তখন হবে কি যে ওই নলেজটা অন্য কোম্পানিতে চলে গেছে, আমি হয়তো আরেকজনকে রিপ্লেস করলাম, সে হয়তো বা ওই নলেজটা থাকবে না। So my advice would be find companies that have processes in place, systems in place, যে it works for everybody else. The other thing I would say is when you talk to the salesperson, whoever's selling you, কারণ normally কিন্তু business ownerরা যায় explain করতেছে না যে কি কি করবো স্ট্র্যাটেজিটা, sales guys are selling. তখন ওরা করে কি এক্সপার্ট নিয়ে আসে explain করার জন্য how this is going to be done. Make sure it makes sense to you. Sense মানে কি যে ওরা যদি বুঝায়, if you leave the meeting যদি ছাইরা আমরা চলে যাই, এখন আমরা যদি মনে করি যে ম্যান সে কত কি বুঝাইলো well over my head, that's the wrong company. কারণ তোমাকে সারা জীবন ওই টেকনিক্যাল মাম্বো জাম্বো বুঝাই দিবে, it has to make sense. সে যদি মিটিং থেকে বের হয়ে বলতে পারে আমি ব্যাপারটা বুঝছি কি করতে হবে, and that person, that company that you're hiring, they have to be consultative enough যে ওরা এডুকেট করে আমাকে কি দেখতে হবে কি করতে হবে, and it has to make sense. That's the best way I can explain যে when you're looking to hire somebody, find somebody that you can trust, that if they say something it makes sense and you can agree upon it. যদি এমন করে আই রোল করি, হ্যাঁ সে কি বললো না বললো, আমি যদি এদিকে তাকাই, that's a bad sign. That would be my advice, that because it's not rocket science. আমরা যদি একটা বিল্ডিং বানাতে যাই, আমরা যখন ওই সিমেন্ট ঢালাই দেই, সিমেন্টের কেমিস্ট্রি আমার জানতে হবে না, কিন্তু সিমেন্টের বালুটা কোথা থেকে আনবো, যে ইট গুলো কোথা থেকে আনবো, আমাদের কিন্তু ওই বেসিক জিনিসগুলো সবার কাছে কিন্তু দেখে কিন্তু মেক সেন্স করতেছে, সেভাবে কিন্তু আমরা ডিসাইড করতেছি যে কোনটা নিলে আমার বিল্ডিং এর জন্য ভালো হবে। We can see it. So it has to make sense the same way digital marketing is not rocket science like people make it. অনেকে এটাকে কমপ্লিকেট করে, but it doesn't have to be. Thank you so much, Bhaiya. We had That's a it? great time. Yeah, that's it. আজকের জন্য এই questioning কয়েকটাই, and we had a great time listening to you, and we hope যে পরেও we keep on getting answers from you. In the other videos I'll explain, let's get into the technical side of things. Sure. If you have any questions on that's when একটু আগে যে বললাম যে people think it's very difficult. It's hard. If I explain it in layman's term, it's not that difficult. If you really look at how the search engines work, Facebook works, is not that technical at all. Because at the end of the day, they make tools for anybody and everybody to use, the rest of the world. It's not technical to use them. So it shouldn't be that difficult to optimize for them if you know how to do it properly. So if you want to know how to do it properly, stay tuned to CSM Academy. Thank you.